Hi all, welcome to our channel Student Station. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவில் 7th standard social science term 2 unit 3 rise of Marathas and Peshwas lesson-ஓட book back exercise பார்க்கலாம். Take the page number 131. Roman number 1, choose the correct answer. First one, who was the teacher and guardian of Shivaji? Answer is Dadaji Kondadev. Second, how was the Prime Minister of Maratha kings known? The answer is B option, Peshwa. Third one, name the family priest of Shambhuji who influenced him in his day-to-day administration. Answer is D option, Kavi Kalash. Fourth one, which was the backbone of Shivaji's army in the beginning? Answer C option, infantry. Fifth one, who proclaimed wars and freed Malwa and Gujarat from Mughal domination? Answer is B option, Baji Rao. Roman number 2, fill in the blanks. First one, the spread of the Dash movement in Maharashtra helped the Maratha people develop consciousness and oneness. The answer is Bhakti movement. Second, Dash was the key official of revenue administration of Peshwa. Answer is Kama Vistar. Then third one, the imperial moment of the Marathas sadly ended at Panipat in 1761. Answer is Panipat. Fourth one, Dash was the foreign minister in the Ashtapradhan. Answer is Sumant or Dabir. Fifth one, Shambhuji succeeded Shivaji after a succession tussle with Anaji Datto. Roman number 3, match the following. First one, Shaji Bhonsle, Shivaji's father. Answer is Shivaji's father. Second, Shambhuji, son of Shivaji. Third, Shahu, Shivaji's grandson. Fourth, Jijabai, mother of Shivaji. Fifth, Afzal Khan, general of Bijapur. Roman number 4, true or false. First one, the rocky and mountainous terrain gave protection to the Marathas from invaders. The statement is true. Second, hymns composed in Sanskrit by the Bhakti saints were sung by people of all castes and classes. The statement is false. The correct statement, hymns composed in Marathi by the Bhakti saints were sung by people of all caste and classes. Correct statement. Third one, Shivaji captured Purandar from the Mughals. The statement is true. Fourth one, Deshmukhs held sway over rural regions and their control was over between 20 and 100 villages. The statement is true. Fifth one, Abdali invaded 10 times before finally marching on Delhi. The statement is false. The correct statement is Abdali invaded 8 times before finally marching on Delhi. Not 10 times, 8 times is the correct one. Roman number 5, consider the following statements. Tick the appropriate answer. Assertion, soldiers were to live in forts and towns far away from home. Reason, Maratha soldiers were not permitted to retire from battlefields each year for the purpose of cultivating their land. Answer is B option. Reason is not the correct explanation of assertion. B option is the right answer. Second, statement 1. Judging from the ledgers of correspondence and account books, Peshwas were keen on accurate record keeping. Statement 2. Artillery decided the battle at Panipat in 1761. Answer is C option. First and second statement are correct. C option is the right answer. Third one, find the odd one out. Shaji, Shivaji, Shambhuji, Shahu, Rahuji, Bhonsle. So the odd one is Rahuji, Bhonsle. Fourth one, find out the wrong pair. First one, Gaikwad, Baroda. Second, Peshwa, Nagpur. Third, Holkar, Indore. Fourth, Shinde, Gwalior. The odd wrong pair, that is second one, Peshwa, Nagpur. Fifth one, arrange the events in chronological order. So year wise நம்ம arrange பண்ணணும்.
ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரில் வந்து சிவாஜி became totally independent after the death of his guardian Kondadev 1649 இந்த இயர். ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட்டாக வரும். செகண்ட் ஆர்டர் வந்து தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். Shivaji resumed his military raids after his father's death and conquered Javali 16 இந்த year 1656. Then third statement வந்து fourth one வரும். fourth statement third ஆர்டரில் எழுதணும். Balaji Vishwanath became Peshwa in the year 1713. Then fourth orderல second statement எழுதணும். Emperor Shahu died when Balaji Bajirao was Peshwa in the year 1749. Then Roman number 6 answer in 1 or 2 sentences. The impact of Bhakti movement on Marathas. Page number 123. 123ல பாருங்க. 123 the impact of Bhakti movement. Bhakti movement and the Marathas இருக்கு இல்லையா. The spread of the Bhakti movement in Maharashtra helped the Maratha people develop consciousness of their identity and oneness. It promoted a feeling of unity, especially in terms of social equality among the Marathas. Sixth Roman letter, first one answer. Green color highlight பண்ணியிருக்கிறது. Second question. See. Second question. Chauth and Sardesh Mukhi. Chauth and Sardesh Mukhi. Page number 125. Chauth and Sardesh Mukhi. இதற்கு பாருங்க. இந்த மராத்தா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்டர் சிவாஜி இருக்கு இல்லையா. ரெட்ல க்ரீனில் ஹைலைட் பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா. சிவாஜின்னு எழுதிட்டு சிவாஜி ப்ரொடெக்டட் த பீப்புள் ஃப்ரம் லூட் அண்ட் பிளண்டர் ஃபார் விச் தே வேர் ரெக்வயர்ட் டு பே சவுத். தட் இஸ் 1/4 ஆஃப் த ரெவென்யூ ஆஸ் ப்ரொடெக்ஷன் மணி. And Sardesh Mukhi an extra 1/10 as the chieftain's due. Sixth Roman letter, second one answer. Then third question. Role of Kamavizdar in Maratha revenue administration. Page number 129. இது ஒர்க்கு பாருங்க லெஃப்ட் சைடில். The revenue administration of Peshwas was headed by a key official called the Kamavizdar. He was appointed by the Peshwa. He was empowered to maintain a small body of soldiers to police the administrative area from where tribute or tax had to be collected. Roman number 6th third one answer. Then fourth question. Execution of Shambhuji by Mohal army. Page number 126. 126ல இருக்கு பாருங்க. இந்த paragraph Shambhuji paragraphல Marathas under Shambhuji were in no position to resist the Mughals. Aurangzeb himself arrived in the Deccan in 1681. In little over a year, Shambhuji was captured by the Mughals and after torture put to death. Sixth Roman numberல fourth one answer. Fifth one, Battle of Panipat fought in 1761. Page number 129. 129ல இருக்க பாருங்க. பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் வந்து இந்த ட்ராயிங்க்கு மேலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். த இம்பீரியல் மூமெண்ட் ஆஃப் த மராத்தாஸ் sadly ended at Panipat near Delhi in 1761. The Marathas attempt to extend their domain beyond Punjab was checked by the king of the Afghans, Ahmad Shah Abdali. Abdali invaded 8 times before finally marching on to Delhi. The Marathas were now divided among several commanders who approached the battle with different tactics. Artillery decided the battle in January 1761. The mobile artillery of the Afghans proved lethal against both Maratha cavalry and infantry. Sixth Roman letter, fifth one answer. Battle of Panipat. Roman number 7 answer the following. First one, examine the essential features of Maratha administration under Shivaji. Page number 125. So detail answer 125. இங்கே பாருங்க. இதை வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டாபிக் எழுதிட்டு சைட் டாபிக்ஸ் போடுறவங்களா இருந்தால் சைட் டாபிக்ஸ் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எழுதிட்டு சிவாஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆல்ரெடி சிக்ஸ்த் ரோம் லெட்டர் செகண்ட் ஒன் ஆன்சர் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, அதை எழுதணும். வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எழுதிட்டு இது அப்படியே எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்தது எல்லாமே ப்ளூ கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருப்பேன். சிக்ஸ்த் ரோம் லெட்டர் செகண்ட் ஒன் ஆன்சரும் எழுதிடணும். Deshmukh's control was over between 20 and 100 villages. Each village had a powerful headman, Patil, who was assisted by a village accountant of a keeper of records, Kulkarni. இது எழுதிடணும். நெக்ஸ்ட் பேஜில் ஆர்மின் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க.
ப்ளூ கலரில் ஹைலைட் பண்ணதை மட்டும் சேர்த்து எழுதிக்கோங்க. சிவாஜி கேவ் அட்மோஸ்ட் அட்டென்ஷன் டு ஹிஸ் ஆர்மி அண்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் இட்ஸ் பர்சனல். எவ்ரி சோல்ஜர் வாஸ் செலக்டட் பர்சனலி பை சிவாஜி. ரிட்டையர்ட் கேப்டன்ஸ் ஹோல்டிங் அ ஹை ரெப்யூட்டேஷன் வேர் புட் இன் சார்ஜ் ஆஃப் guarding the forts. ஓகே, ஆர்மின் டாபிக் போட்டு இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க. தென் அஷ்டபிரதான் எழுதிட்டு சிவாஜி designated 8 ministers as the அஷ்டபிரதான். Peshwa was the equivalent of a modern prime minister in the Maratha empire. தென் ரெவென்யூ சிஸ்டம் டாபிக் போட்டுக்கோங்க. இந்த பர்பிள் கலரில் இருக்கு இல்லையா, ரெவென்யூ சிஸ்டம்னு டாபிக் போட்டுட்டு the assessments were made on the actual yield with 3/5 left to the cultivator and 2/5 taken by the government. Then judicial administration topic போட்டுக்கோங்க. Civil cases continued to be decided by the panchayat, the village council, while criminal law was based on the shastras, the Hindu law books. So இது 7th Rome letter first one answer. Detail first one answer. Roman number 10 student activity. Match the responsibilities of Ashtapradhan. Amatya, finance minister. Vakia Navis, interior minister. Sumant, foreign minister. Senapati, commander in chief. Now higher Roman number 8 higher order thinking question. First one, compare the revenue administration of the Peshwas with that of Shivaji. Answer, Peshwas appointed Kamavizda to collect the tax. A small staff of clerks and servants were employed to maintain revenue records. The contract for revenue collection actioned, while Shivaji required to pay Chowth, that is 1/4 of revenue, as protection money, and Sardesh Mukhi extra 1/10 of revenue, chieftains due. Fifth, the assessment was made on 3/5 left to the cultivator and 2/5 by the government.